আজকে আমরা শুরু করছি রিয়েল কনভারসেশনের পার্ট 15। এখানে এক বন্ধু তার আরেক বন্ধুর ওপর অভিমান দেখাচ্ছে, কারণ সে তার জন্মদিনের পার্টিতে তাকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করার পরেও সে আসেনি। সে বলছে, ইউ প্রমিসড ইউড কাম টু মাই বার্থডে পার্টি। তুই তো বলেছিলি আমার জন্মদিনের পার্টিতে আসবি। ইউ প্রমিসড you would come to my birthday party. You promised you'd come to my birthday party. I know. I'm sorry. Something came up. I know. জানি। I'm sorry. আমি দুঃখিত। Something came up. হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গেল। I know. I'm sorry. Something came up. Every time it's the same excuse. I waited the whole evening for you. Every time it's the same excuse. সব সময় তোর একটাই অজুহাত। I waited the whole evening for you. আমি তোর জন্য সারাটা সন্ধ্যা ধরে অপেক্ষা করেছি। Every time it's the same excuse. I waited the whole evening for you. It wasn't intentional. I had an emergency. It wasn't intentional. এটা ইচ্ছাকৃত ছিল না। I had an emergency. জরুরি কিছু হয়ে গেছিল। It wasn't intentional. I had an emergency. You could have at least called or messaged me. Do I mean nothing to you? You could have at least called or messaged me. তুই অন্ততপক্ষে একটা ফোন বা মেসেজ তো করতে পারতিস। Do I mean nothing to you? আমি কি তোর কাছে কিছুই না? You could have at least called or messaged me. Do I mean nothing to you? Don't say that. You know you are important to me. Don't say that. এটা বলিস না। You know you are important to me. তুই জানিস তুই আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। Don't say that. You know you are important to me. Then start acting like it. I'm tired of being taken for granted. Then start acting like it. তাহলে সেটা কাজে দেখাতে শেখ। I'm tired of being taken for granted. আমি আর সহ্য করতে পারছি না বারবার অবহেলিত হতে। Then start acting like it. I'm tired of being taken for granted. I'll make it up to you. Please don't stay mad. I'll make it up to you. আমি ভুলটা শুধরে নেব। Please don't stay mad. দয়া করে আর রাগ করে থাকিস না। I'll make it up to you. Please don't stay mad. This was important to me. Just don't repeat it. This was important to me. এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। Just don't repeat it. আবার যেন না হয়। This was important to me. Just don't repeat it. চলুন এবার আমরা সেম কনভারসেশনকে আবার প্র্যাকটিস করি। আমিও বলবো, সাথে সাথে আপনারাও বলবেন। লেটস স্টার্ট। তুই তো বলেছিলি আমার জন্মদিনের পার্টিতে আসবি।
You promised you'd come to my birthday party. You promised you'd come to my birthday party. You promised you'd come to my birthday party. জানি আমি দুঃখিত হঠাৎ একটা কাজ পড়ে গেল I know I'm sorry something came up I know I'm sorry something came up I know I'm sorry something came up সব সময় তোর একটাই অজুহাত আমি তোর জন্য সারাটা সন্ধ্যা ধরে অপেক্ষা করেছি Every time it's the same excuse. I waited the whole evening for you. Every time it's the same excuse. I waited the whole evening for you. Every time it's the same excuse. I waited the whole evening for you. ইচ্ছাকৃত ছিল না জরুরি কিছু হয়ে গেছিল It wasn't intentional. I had an emergency. It wasn't intentional. I had an emergency. It wasn't intentional. I had an emergency. তুই অন্তত পক্ষে একটা ফোন বা মেসেজ তো করতে পারতিস আমি কি তোর কাছে কিছুই না You could have at least called or messaged me. Do I mean nothing to you? You could have at least called or messaged me. Do I mean nothing to you? You could have at least called or messaged me. Do I mean nothing to you? এটা বলিস না তুই জানিস তুই আমার কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ Don't say that. You know you are important to me. Don't say that. You know you are important to me. Don't say that. You know you are important to me. তাহলে সেটা কাজে দেখাতে শেখ আমি আর সহ্য করতে পারছি না বারবার অবহেলিত করিস Then start acting like it. I'm tired of being taken for granted. Then start acting like it. I'm tired of being taken for granted. Then start acting like it. I'm tired of being taken for granted. আমি ভুলটা ঠিক করে নেব I'll make it up to you. দয়া করে আর রাগ করে থাকিস না Please don't stay mad. I'll make it up to you. Please don't stay mad. I'll make it up to you. Please don't stay mad. এটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল This was important to me. আবার যেন না হয় Just don't repeat it. This was important to me. Just don't repeat it. This was important to me. Just don't repeat it. এখন আমরা ছোট্ট করে ইংলিশ লিসেনিং প্র্যাকটিস করব You promised you would come to my birthday party. I know. I'm sorry. Something came up. Every time it's the same excuse. I waited the whole evening for you. It wasn't intentional. I had an emergency. You could have at least called or messaged me. Do I mean nothing to you? Don't say that. You know you are important to me. Then start acting like it. I'm tired of being taken for granted.
I'll make it up to you. Please don't stay mad.